A very warm welcome. Thank you so much for tuning in. You're most definitely right on time to catch us here on 3T TV, which is Thika's #1 online news channel, where as always we are telling the Thika story as it is. My name is Juliet Modoni, and today I'm bringing you Countdown 2022. We are coming to you from Gatuanyaga. We are going to talk to a lady, and she's going to tell us what seat she is vying for and tell us why you as a voter in Gatuanyaga should vote for her. We hope that by the end of this segment, you as a voter, we will have made it easy for you to make your decision. And better yet, if you haven't subscribed to this wonderful channel, we will have given you a good reason enough to. So let us dive right into it. How are you doing? I'm super good. Niko sawa kabisa. Thank you so much for hosting us here in Gatuanyaga. Karibu. Tumefurahi sana. Although the weather is chilly. Yeah, we'll brave it. Yeah. Let's start with an introduction. Please tell us who you are and a brief background of your upbringing. My name is Florence Njoki Kanini. I am a mother of 2, a girl and a boy. And professionally, I'm a counseling psychologist. Nilisoma primary pale Ruiru kunaitwa Murera. It is a children's home called Spirit of Faith Children's Center. By now we have christened it ikakuwa Blessed Generation Children's Home. And after hapo nikaenda to the one beautiful school in Muranga inaitwa Mumbi Girls Secondary School. And after that nimesoma nikafanya computer packages, you know how we start. Yes. Na driving hivi. And then after that nikafanya course a license on flight dispatch. Nilikuwa na deal hivi na pilots kujua mafuta ngapi, how much mafuta inawekwa kwa ndege, what destination it's going to go, how the weather is it convenient, and you give the pilot the heights and stuff, tell him how many passengers and how to load and stuff like that. So we brief them before the takeoff. And I got some attachment at Kenya Airways, but my heart was not there. I went back to the children's home where I was brought up, and I told them I want to do the job I saw the people working there were doing. So nikaanza kuosha sufuria huko, nikagradiwa, nikapelekwa kwa library. I became a very good librarian. I was giving out books to the children that were behind me. And then they made me a social worker after seeing my potential. So I would be sent into the field kuenda kuangalia cases. I take cases of the children. I go for home visits and stuff like that. But huko bado ni nyumbani. It's like working at home, so I couldn't stay there. So I moved to another children's home. Iko hapa Magogoni, Goliba, the ward just ahead of me. Watoto wenye nguvu. I worked with Madam Elizabeth, who is doing an awesome job huko. And when I was there, I took my diploma in social work, paid it now myself. And then I went to Mature Children's Center, and I worked there. I've been there, and I did now my degree as a counseling psychologist. So I know social work from all the way from 2003. I've been working for the people in different regions, and especially Goliba, Gatuanyaga, and Oldonyo Sabuk. Awesome. That means you know the terrain and the area very well. Yes, I've worked in Gashagi, that's in hospital ward, and I've worked a lot in Kiandutu, also as a social worker.
Awesome. Now, the reason why we have this sitting is because you're vying for a seat. Yes, yes. Come a few days time from now. Please tell us which seat you're vying for. Mimi nasimama kiti ya MCA Gatuanyaga ward. Yes. MCA. Na ninasimama na chama ya ODM na alama yetu ni chungwa. Now, you're a first-time candidate, I believe. Yes. How has it been? You're a lady, first-time candidate, umetoka kufanya social work. Why did you decide to get into politics? In my social work duty, I have managed to go deep into the community, into the heart of the community, na nikajionea vile shida ziko. You know, from 2003, working with people, working in charitable organization, nimeona zile shida ziko huko. Kuna shida za maugonjwa, kuna shida za school fees and even uniforms, kuna shida barabara haziko sawa. Hata when you are going to do the social work duties, unachelewa sababu barabara ziliachiliwa. So the reason I got in is what I saw on the field as a social worker, and then nikaona the gap. Where are all these people suffering the way they are suffering? It means I just noticed there is a gap in leadership. And I know I've been a leader, and I decided to take up the mantle. Wacha nijaribu, nikipata nafasi, nisaidie watu. You know, they say the wearer of the shoe knows where it pinches. Yes. And seeing to it, you were brought up in a children's home. Yes. I believe you have the people's interests at heart. I do. Whenever I go out there and I help someone, nikirudi home jioni, I feel blessed. I don't even feel tired. I feel good when nimesaidia mtu. Because kuna watu wanakulilia na haki, shida ni mingi. Mtu anakosa chakula na mambo kama hiyo. So when I help them, I come back feeling good, and I think that is what drove me from being an aviation girl into social work. And now I feel content helping people. I totally agree with you, by the way. Now, why should the people of Gatuanyaga vote for you? In light of, I believe you have a manifesto, your agenda. What are your priority areas, specifics? One, watu wa Gatuanyaga will vote me because si saa hizi naanza kusaidia watu. Si ati nikiingia politics ndivyo naanza kusaidia watu. Nimekuwa nikisaidia, na si watu wa Gatuanyaga wanaelewa hivyo. Nimesaidia watoto na mambo za uniforms, nimewasaidia na viatu, nimesaidia hata kwa games, mamipira, nimepeana uniforms for teams that are playing in Gatuanyaga. Personally, I have helped people even mambo ya kuwasaidia wajue kuna NHIF, mtu anaenda wapi. Nimeenda hospitali, nikatoa pesa yangu, mtu amekwama kwa hospitali, na muonyesha ile ni ofisi ya social worker. Enda ujitetee. Na unapata wanapata hiyo hiyo pesa ya hospitali, wanasaidika hivyo. I have worked as a social worker, na wanajua ile mambo yote tumefanya Gatuanyaga, kusaidia wamama na mabiashara, to make sure biashara wameinuka from one level to another. And so najua, sababu wanajua hiyo kazi nimefanya, si saa hizi naanza. Unaona hapa tumekaa ni kwangu home, huwa naita wasichana na wavulana, tunakunywa juice na biscuit, na as a counselor napeana my free counseling services. Women come, I give my free counseling services. The youth come. Na unajua counseling, it's not cheap. A session of 40 minutes, it's around 1,500, I mean. So my manifesto, my biggest priority, ile kitu nimeona field, and what I get when people come and knock on my door, ni unemployment. Why do you get unemployed? Because hauna the tools to get employment. Hapa Gatuanyaga we have our Juakali sector. Na what happens hapo Juakali, we have welders,
very experienced. Tuko na hairdressers, tuko na tailors, tuko na all types of job, electricians wako hapo, painters wako hapo. Unacheki kuna we have a jua kali sector, and it's really my entrance into Gatuanyaga to create opportunities for people to get employment. How? When I'm elected as MCA, and hawa watu wanajua mimi I am good at sourcing funds. I want to make it pretty, kabro, pawekwe nini, a good fence, lavatories, choo ziwekwe za wanawake na pakue na maji hapo. It will be the most beautiful place when you enter into Gatuanyaga, but for the people of Gatuanyaga. Hapo ndani, hao watu wanafanya hizo kazi nimeeleza. Watakuwa walimu. And when kids finish Form 4, when our children finish Form 4, hata staki mambo mingi kuanza na mambo mingi. Nataka kila mtoto anapata at least 3 or 5 months maximum, learn a skill from these people. These people will be earning money twice from what they are currently doing. Makoretwo makiruta wira ucio. And then riu makorwo arimu ciana citu cia Gatuanyaga. Tuoya yuthi atatu tumaikie kwi njuiri ithe matiagia kothi na ni makuheo certificate. Mundu ona ngiuma riu haha na eihurie athi Nairobi ri ithe ndakwandikwo metaga salon icio cia Abeti Salon and Spa. Ni uranyita i? Yes. Mwana ucio ungi aheo kothi wiki 5 maheo kothi ya electrician. Neguo then jaririe andu aria me Gatuanyaga, kwi andu ingi maroka guku Gatuanyaga eru ageni na ni maraka na nginya aria matuire guku no maraka. Riu magukigira electrician na kuria niki ni moe ciana icio ciagia kothi ya mieri 5 niguo mamahe marikiririe nyumba ciao plumbing, marikiririe nyumba ciao electrical niguo na ni ndimaheire ga certificate. Alafu riu tumandikire ka recommendation letter. Riu tamukuli mari ithe mwana ucio ndu amuhe icembe ni akuremwo kurima, atafanya kazi, ataweza kuenda huko nje na atafute kazi. And then gukorwo da fight idleness. I will have fought idleness because you see every time thiaga field I find idleness everywhere. There we have anake tikwenda kwao. By the way, Africa na Kenya tukoragwo the most hardworking people. Ni nyandikaga atumia guku gwakwa mugunda na athuri kwenja. Ndi murimi bado ni handaga marigu na ma passion fruit na andu aguku niyo nyandikaga gwakwa mugunda na ni aruti wira. Matire idle ni kwenda, they are idle tondu wa kwaga ki kuona handu mangiruta. Nona riu auma form 4 umu engage mieri 5. You have helped that child a lot because ile shida nimeona as a social worker, nimeona wazazi wanapata stress ya 2 years bado unatafuta pesa ya college, miaka 3 ina mtoto ana lose hope. But sasa when you have given them 5 months immediately after form 4 moke mafundithio ni andu aitu hau, we will have gotten a very big opportunity ya kumahe tools ya gwetha wira. And then andu acio me hau jua kali will also have an opportunity to earn more money. After that Gatuanyaga tuko na mashamba pale Monyo, tuko na mashamba na ni zetu. If hii project ita work vizuri ya hii jua kali, we can put another one in Monyo because so that watu wa Komo can access it. Another one is idle land in Bagathi. Also people from Wendano, Kilimambogo, Makutano can access, and we copy paste what I've just talked about. After that Gatuanyaga tuko na shida ya maji. Woi, tuko na shida kubwa ya maji, wacha nikwambie. When I came here like 15 years ago, we had water coming on a regular basis. Then it was managed by the project, but now we get water once a week. Place inaitwa hapa kwa Simon wanapata salty water. Jana I visited a village na
mpaka ile jina hiyo village imepewa is something I want to come and change. Metagwo sewage. Matire mai. They told me, look at our teeth. Rora magego maitu, they've been discolored by bad water, salty water. Sawa. I have done my own part in so far before hata niingie kwa serikali. I've done my own bit in helping watu wa Gatuanyaga wengine ku access maji. Kuna casino as you go to Geshieki, hapo kulikuwa na maji inatoka kwa stream lakini inapotelea, na unaona mtu amewekelea mtungi inatoka pole pole, hata it wastes a lot of time. So nikaenda, wakaniambia shida yao. Me I like listening to people. Wakaniambia shida yetu ukitutengenezea hapa, hii maji tutaweza kuitrap, then hii pande ingine tuweke tap, na I can tell you wanachota maji vizuri sana and they are very happy and I'm very happy to have helped in that way. Wengine hata hawaitishi maji ifike kwa nyumba, wanataka tu mfereji itoke ifike tu pahali watakuwa wanaikusanya hapo. But when I am MCA, hiyo maji tutawapaipia. I've also been part of kufundraisia watu wa Monyo. They have a water project, na I fundraise because they needed a new pump. So personally niko na maji kwangu ya borehole, and I've put an access door for people the one that wamekaribia hapa kwangu Thika River wanaweza chota kama wako na hiyo shida. Ingine sisi ni wakulima Gatuanyaga, agriculture. Actually hao watu wote wa Gatuanyaga wananijua kama mkulima. Hapa ndipo mboga zinakujiwa, materere, spinach and everything. But when ninalima peke yangu na huwa ninafunza wakulima. In fact nimekuwa in Turkana for 2 years kufunza watu wa Turkana when tallow oil was working, and if tulikuza chakula Turkana with that solar mpaka masaa huwezi kuwa nje masaa ingine sababu you will roast. If I've managed to help watu huko wa grow chakula, na hapa I know I have trained many people. Watu wa Gatuanyaga knew that I was managing some different kitchen gardens around the world. Pale Maria Magdalene na kule Mbagathi we installed, hapa Thika River we installed drip lines through an NGO. I was teaching people how to farm because watu wakikula hizi shida zingine zitatatuliwa, maugonjwa hazitakuwa. Na I'm very passionate about farming, but I want to upscale what we are doing. Imagine Goliba kuna mashamba, sawa? Gatuanyaga kuna mashamba. Hizi ward zingine, hospital ward, Kamenu na township, hawana space kama ile tumepewa. Sisi pia tumebarikiwa na mto. Tuko na Thika River, tuko na Athi River. Our main problem, and I even told CS Munya when we met 2 days ago wakiwa hapa Thika, nilimwambia tutasaidiana kama CS wa agriculture, tutasaidiana ndivyo tujue how to tackle the hippo problem. Yeah. Na ninajua how to tackle the hippo problem, but we also need the county fund itusaidie. Sure. Because najua umeenda Naivasha. Yes. Hizi camping. Vasha, si umeenda Vasha? Sasa Vasha si unalalanga hapa na hipo ziko hapo. Absolutely. Ni nini huwa imewekwa hapo? Ni kalaini hivi kababd wire. Because hipo ikiprikiwa na something sharp, it will have problems na watafight huko kwa maji na na samaki, and that is the solution. In a trench, you know. But now the problem is mtu akuje tu aweke barbed wire bila kuinvolve the community, haitasaidia. When I am MCA and we are installing, unajua shamba zetu ziko hivi, wale wako kwa mto ni hivi, so ukiweka fence hii mwisho Bagathi, uweke moja hapa Wajia, ingine uweke pale kunaitwaje Geshieki, hiyo block yote umewasaidia ku prevent hippos kuja. But if I do it bila kuambia my youth kujeni,
wamama kujeni, wazee kujeni muone tunaweka hii fence hapa kwa nini, ndivyo tusaidie watu. Otherwise ukiweka bila kuambia watakuja waibe post na barbed wire and then effort yetu itaanguka. So when we do that we will first sensitize the community. Imagine Gatuanyaga tunaendeanga vegetables Makongeni. Can you believe that? Na tumebarikiwa na mashamba. Jana nilikuwa Ndarugo huko Komo, it's the mwisho wa Gatuanyaga, the same problem, enough land but hipo ziko. And I talked to these people and I told them, you give me an opportunity, hii story ni kidogo ya hipo, tunaweza itaku tukishikana pamoja. Unasikia issue zetu, pia kuna issue haki kwangu huwa nagongewa sana, wamama wanajua na wazee, health issues, and I have intervened a lot on health issues. Juzi we went to a funeral hapa Gatuanyaga and I had a lady whose child akona a heart problem, 2 holes in her heart. Now the baby is around 5 months old. I told people, let's fundraise for this child. Now we got very little help. The mother came to me. I went on my Facebook. I went on my WhatsApp because I am a fundraiser. And my friends, my own friends helped that girl. Also, there is an organization, Macheo, also helped the child through my plea. Yeah. And guess what? Jana, the baby had an operation, successful operation at the Mata Hospital. Awesome. Tomorrow, I'm be proud to go and pick her from the hospital. And I've also intervened. People have come to me because I listened, and I've intervened, helped a lot of people access NHIF. Now, what I want to do on the health is, unaona NHIF, unasikia huko nimesema Komo, na Darugo, na pia Kilimambogo, the transport to go to Thika is so high. So high. And so I have at times talked with NHIF. They've given me an officer and we've taken the office to the people. Wanajiandikisha huko. Wanajiandikisha huko. Wanafanya zinaitwaje? Wanajaza form. Then wanatuma pesa huko. Because imagine one person at a time akienda Thika na hata maliziwa maybe the whole process. But if you bring that office closer to the people and work with the community health workers who are not paid, no one pays the community health workers. Na wako, they go to the village on their own accord. Na wanatumika pia na leaders, wanaambiwa, saizi tunataka wale watu wako na mashida wakuje. Unaiona? But no one pays these people. I want to recognize the effort of these people. I work with them closely as a social worker. Wapate pia kakitu, watatusaidia pia, watapata job kwa ofisi yangu by si tumejiandikisha NHIF. Kukiwa na shida kama umelazwa hosi, unashika na umelazwa hosi na kadi imeleta shida, these are the people we will send. I will send there wakuamue mashida za hizo kadi. Sawa sawa. Then of course the youth. Unajua why you asked me why I think I'm a preferred candidate huku. I can sit with women na tuongee kama wanawake. I can also sit with men. Juzi we had a good, tulikulania pamoja na wazee athuri akiama na tukiaria na magithikiriria na ingiana na wazee na ingiana na wamama, mimi na ingiana na youth. Actually some youth think tuko age mates, wajui chumvi nimeila. Unaona? Yeah. Na pia youth na pia watoto. Actually watoto, I do a lot of sports with them to keep fit. Wa hapa wanakuwa motivated, they are inspired by me, and so I am able to blend with all groups. And I'm talking about the youth. I have helped them with footballs, nawabaia mipira, uniform za shule za mpira. Yeah. Na pia tumesema pia tutafanya kazi na kanisa
Nimepata mayouth wanataka kuimba, kudance, kuplay piano, kucheza na guitar. Unaona maneno kama hiyo. Na kanisa ziko and they have these instruments, yes, and everything, and they know how to use them. Si upe pastor watoto 5 a train. Yeah. Unacheki? Unajua watu wakianza kusema story ya kusaidia youth, wanaangalia mashule ziko mbali. Sisi tuko mbali na Nairobi, but we have the capacity. Ni tu vile watu wana need kuona hiyo maneno. So hapo talent building ya kuimba na nini, we can work with the church. Football tumekuwa tukiwa support na first aid kits, the uniform, mipira, na huwa na wape pia maji. Many groups wakicheza mpira huwa nauza maji, and I give them water during the sports, sababu unaona kasweat hivi unacheki. Tena I have worked with women empowerment. Hizi ni sera zangu nimefanya na wanawake. Hii Gatuanyaga wanajua, wakaanza biashara, wanauza uji, okay, wanaanza biashara za grocery wengine wanataka tu kuongeza bidhaa kwa shops zao. And how I've done it is tunashikana a group of 5 ladies. You are the guarantor to the other one. Sitakuja nikuchukulie nikikupe kalon sababu ni kalon. Sitakuja nikuchukulie kiti ama meza ama TV sababu hujalipa. Yeah. Mwenzako anajua lazima ulipe ndivyo wapewe a higher amount. It's kind of a microfinance scheme that I learned from, check this out, inaitwa Grameen Bank in India. That's how they did ndivyo wa empower women. And it works close vizuri sababu when you have a small cluster of like 5 women, munaweza kuongeleshana. And what I do when I give them the loans, I tell them tunalipa every week kidogo kidogo, ndivyo mtu asione mzigo ni mkubwa at the end of the month. And it has worked. It has worked. Na there is nothing good kama mi kuona mtu alikuwa na grocery kadogo, saizi anauza matunda mingi, alikuwa anauza uji, saizi amekuwa na kahoteli. Unaona, that is how nimekuwa involved, and I've done it hapa. Na one of my main groups ilikuwa hapa tushauriane. But I've also worked in Gashagi, in Kiandutu, si hapa tu Gatuanyaga, Kiandutu, Gashagi, hapa hospital ward, and I've done it in Kilimambogo. Wow. And when I become an MCA, I'll be able to scale up those things. You'll be able to do more now. Yes. With a lot of funding and yes, support from the government. Yes. And all that. You've done quite a lot. Wacha nikwambie, ile kitu sijafanya in a big way, but it's very important. I've just done it hapa kwetu. Si umeona ile barabara umepitia iko sawa? I talked with the chief, nikamwambia kuna shida hii barabara yetu haipitiki, kuna shida hivi, niongee na watu wa village watoe kitu kadogo kadogo tuitengeneze. He says, Florence, go ahead. And I have worked, na si hapa kwangu tu, I have worked hapa Thika River hapa kwangu all the way to Kanantu, na nikatengeneza hiyo barabara. Bae kuweka mawe kule inafaa. Sababu of course as an individual huwezi weza kumanage barabara zote. Yeah. But since I have gone to some villages, wacha nikwambie kuna a village, and if these people will listen to me, I'll be very happy. Inaitwa Jango. Barabara and the potholes are the size of a crater. Unashindwa mama mjamzito atafikaje hospitali? Do you know how we cope? Mtu anaendanga hospitali days before the delivery. Uchoke tu huko hospitali sababu if you dare go to the hospital when labor pains imefika, it will be chaotic. The roads have been neglected. And then I've managed to go to these villages. Giza, Tororo. They are forgotten. No one thinks of them. Darugo, Nauko, Komovi, Giza, Geshieki, Giza,
Actually, in Geshieki, hippos have attacked and killed people because there is a light issue. I have gone to the ground of my village. I know the issues, and I just need these people to help me work for them. I have talked and I've told people. Can I give you a very tiny story? Please go ahead. As a social worker, one of the things I learned is in development, you have to work with your people. You cannot go and dictate. You have to work with the people. I've promised the people of Gatuanyaga, when I've been going round, nikiwapea manifesto yangu, ninawaambia hivi, I will select a committee to work behind me. Now here is my story. A rich donor came and he saw that wanawake walikuwa wanaendea maji 10 kilometers away. And he says, oh, this is bad. You know, he has the heart to help. But what he doesn't do is ask people, munatakaje hii issue ikuwe solved. So he drills a borehole like 2 kilometers where everyone can access. And the women were not happy. Anaona tu amefura. Ni nini mbaya? Wewe, umetuletea maji hapa karibu, but tunataka kwenda mbali sababu wazee ka stress hivi. Sasa mtu anaenda anarudi mbio, hata hujaongea na mother best yako. That comes in the point of involving people in the project. Unaona? Pia when I was talking to my people here, a friend of mine, ameenda ni mzee, ameenda ameona ka fridge kazuri, unaona? Akaambia, akaandika, akalipa na akaambia watu wa super sasa mtaenda mfanye delivery home. The wife went, the fridge was to be delivered the following day. Kamuuliza sasa, uliuliza nani kama hii ndio ninataka? Wewe kwa kitchen ulikuwa unafanya nini? Unacheki. So I've told the people of Gatuanyaga, I will work with them in development. Sababu mimi nakaa Thika River. Kuna village iko very far away from here inaitwa Ndarugo. Do I know all their issues? No, you don't. Until I go to them. And I can tell you, yesterday I experienced here hapa karibu. You know what happened? I went to a village. And I know there is a donor who had said, nikipata pahali panahitaji maji, I make a proposal and they can drill. And when I saw the big issue with this village, I said, hawa ni wao ninaweza letea hiyo. But tukaongea na wao. Wakasema, usituchimbie borehole. Sababu kuna mwenzetu hapa amechimba borehole na iko na maji ya chumvi. Okay. Sisi tunataka mifereji kadhaa. A few pipes, unaona? Tuchukue ile maji ya Monyo project pia sisi itufikie. Unaona? Unaweza enda umeassume mambo zako. So you're saying if Flo is elected, you're going to involve people? I am going to involve people. You know, we could sit and talk here for long. You're a social worker. You've done so much. We don't even have enough time to talk about the things that you've done. Yes. But it's good you've touched on helping the Juakali people, about water, farming, health, and also the youth in terms of talent. And now, as we come to the close of this very wonderful discussion, I'd like you to talk to the people of Gatuanyaga. They are watching you. Okay, first I'll mention 3 things. I'm also actively lobbying for elders, hawapati wote pesa, na pia watu wa disability. Pia kuna ile mambo nimewapangia na tumeongea na wao. Nina plan ya hawa youth wetu wa Gatuanyaga because nilisema staki idleness ndio inasababisha, you know, idle mind is the devil's workshop. So I want to engage them. Now you know what, Thika is an industrial town. It's the Birmingham of Kenya. Yes. And so it was intended initially by our founding fathers to be an industrious town. And Gatuanyaga has been left out of that. Ako ka broad. We've not been part of the industries. But my intention is to make also Gatuanyaga youth involved in an industry. For example, nataka desk za shule zisikuwe zinaendewa Nairobi, zinatengenezwa Thika.
uniforms zinatengenezwa Thika. I also know hapa kuna artists, then sometimes ukienda place kama Ngong Road, you see artists wakidisplay vitu zao hivyo. I want to see that in Gatuanyaga. You know, I also want pale Jua Kali. Jua Kali is going to be something I seriously work on. I want a notice board. I want a notice board where us employers can put up the jobs, the vacancies that the youth can get. Na pia the youth can also put their CVs on the notice board. Imagine ukiamka asubuhi kwenda kuangalia na unapata a job has been posted for you. That is my intention for that place. Pia the youth, even the women. I've had women make the road here. Wanajenga hata nyumba. So barabara zetu, to be honest, nimekuwa nikiangalia barabara za Gatuanyaga zikijengwa. Youth wametolewa sijui Kikuyu, Limuru, na wetu wamekaa hapo, they are not being involved. I want when I'm there, watu wa Gatuanyaga wa benefit from these contracts. We have engineers here. We have people, contractors who can build the road. And we have the youth and the women who are not employed and they want to be part of kujenga barabara zetu. So I'm going to make sure that we engage the youth na tukue hivyo. Saizi tunaenda kwa uchaguzi. Watu wa Gatuanyaga, munanijua, mumeona vile mambo ya siasa imekuwa ikiendelea. You have never had pahali mimi na group yangu Team Flow imekuwa involved kwa ugomvi saa ya siasa. Please youth, msitumike, wamama msitumike, wazee msitumike sababu ya siasa. Imebaki siku ngapi? Kidogo sana. Tuendelee kuishi kwa mtaa yetu na amani vile tunakuwa. Finally, najua you want to elect me because Gatuanyaga has never elected a young fresh woman like me. Mtu hajaji involve na mambo ya corruption. Mimi nafanya haso zangu na ndizo nimekuja kuomba kura nayo. Hakuna kitu ya mtu nimechukua, ndivyo nikuwe kwa campaign. Pia tumepea kijana, the last time imekuwa a young man, but hamjawahi jaribu mimi a woman, unaona. Na pia it's good tuonyeshe our young girls and the youth that even a woman can do amazing work. I've been your social worker, nimewasaidia na ninajua mumekubali. By the way, watu wengi mumenipromise sana ati mtanipatia kura. I'm fresh, I'm hardworking, I'm energetic, I am learned. Someone even called me beautiful, unaona. Na so and I know how to source funds. I have sourced funds for watu wasome. I've sourced because munakumbuka nimepeana scholarship za over 700,000 na nitasomesha 19 children for 4 years. Ninajua kutafuta funds. Na mimi hata nikienda huko majuu, sababu MCA si anatumwa majuu, I'm able to talk with international donors, ndivyo walete more development in Gatuanyaga. You need a woman like me, focused, educated, and able to blend with everyone and talk to everyone. And then polling station ile unafaa kuvote. Majina zimetokea, jiangalia kama upo. Ndivyo hiyo asubuhi usiamke mapema upate uko pahali pengine. Vote for Flo sababu maendeleo itakuwa kwa wote. I love you very much. You've encouraged me kwa hii journey ya kuwa MCA. I've seen your love and I really totally appreciate it. Tarehe 9 mwezi wa 8 na waomba kura kwa unyenyekevu ndivyo niweze kuwafanyia kazi. Unajua the kind of a person I am, na wapenda na ningetaka kuwasaidia. Naitwa Florence Njoki Kanini, niko number 6 kwa ballot, number 6. I'm number 6 on the ballot na chungwa. Si tumeongea hii maneno, mimi ni chungwa. Asanteni. Thank you. Thank you so much, Flo. Yes. For making time. Yes. Busy schedule, I know.
we are coming towards the end of Yes. campaigns, but you made time, and we wish you all the best. Thank you. And we will hold you accountable to all these things. Nimerekodiwa. The internet never forgets. Sarah, thank you very much. Thank you. So, ladies and gentlemen, you had it for yourself. If you are a voter here in Gatuanyaga, the ball is on your court. I have been your host, Juliet Modoni. Until next time, take care.